nalipa tax na hata siwezi afford kupanda taxi. Kwa banki sina kakitu, siwezi afford hata shati. Maji nanywa ya kanjo yako ya chupa za mapambo. Nalipia mtoto wako elimu ya bure ya juu. Unanipa ya bure lakini ya uju. Oh no. So nitapata wapi majibu ya maswali? Mahindi lienda wapi? Pia shilingi ya shule za msingi. Paulo mtume, mbona jela usimtume? Lazima abuniwe tume. Lazima abuniwe tume. Mapenzi ndizo hali mabasa tulificha kwa kabati. Kazi kwa vijana, pesa kwa wazee. Tulimangamanga mpaka za maded I say. Lazima abuniwe tume. Lazima abuniwe tume. Oh. Sheria. Oh. Sheria. Sheria. Fuata sheria. Sheria. Oh, oh, sheria. Yeah, yeah. Fuata sheria. 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 Oh, oh. Fuata sheria. Sheria. Pia wewe mwananchi, tabia zako ziko chini. Unapenda kulipa hongo na kutumia njia za uongo. Una mipango na hata watoto wa kando. Haujui hata majina yao. Kura yako uliuza maini figo, ukakulia hadi dini. Kisha wasema tukuthamini, na wewe hapo hauaminiki. Na wewe hapo haupangiki. Wapi kidero when you need to slap somebody? Complain ufisadi, kwani ulidhani t-shirt 50 bob leso siku ya campaign ilikuwa free? Ni 5 year loan investment, utalipa kingia parliament. We are one, amani we are one. Na utumishi kwa wote, utu missing CCTV we were watching. Racial insecurity na job opportunity ni kama mti ya kibiriti. Side moja heavy, usiniambie Kenya kuna umaskini, kwani hizi fat fingers zinaibia nane? Maskando ina threaten our survival. Media define leadership, na sura ukiaka front page na improve readership. Ambia wase wa Twitter wa hashtag hii ama hash reality doesn't make a good TT. Commission of inquiry wanakula commission bila kutupa ukweli. Ni kubaya baka kukiwa kuzuri, unashindwa nini mbaya? Machozi ya perpetrator ineza dilute damu ya victim ilimwagika. After all is said and done, all will be said, nothing will be done. You're not my tribe, but you're my blood type. I
lakini it doesn't have to take tragedy to know that. Sheria. And of course, you know what time it is. Yeah. Thank you so much for making time to join me. My name is WaNjeri, and this is Sheria Dive right here on Power Radio. And this is that show where we talk legal and we see, that intersection between the law and society and how can we use the law to achieve a better society. Kizungu ni nyingi lakini, and just to let you know that the chat is open. So if you have any questions about today's show, we're talking about Tanzania today, but I'm going to be giving you more details about that a bit later. But then, of course, I have some updates for you about some things that have happened this week. Of course, if you're keeping, unless you are living under a rock, Kalonzo Musyoka was in Bondo today. He had gone to see Raila's graveyard, and he's been very well received. And nasikia kuna watu wameanza kupata tumbo joto because it appears the man who said he will pita katikati yao looks like he's pitying katikati yao. So I don't know what this means for us as we gear up for 2027 elections. People are already putting their alliances together. But hey, you know what? Hizi vitu tutaziona tu zikikuja, and we'll discuss them as that goes. Of course, in Kenya this week as well, we've had landslides happening in the Rift Valley. Terrible loss of life happening there. May they rest in peace. And of course, those of you who bought lakefront property, ulikuwa unauzia property unaambiwa it borders the lake. Lake Naivasha is now going, I think as of today I saw that several homes have now been submerged underwater. The lake is actually expanding. I don't know whether it's expanding or it's just going back to its original size, because we've always been told that the lake was actually much bigger than what we know now. But the lake is taking back its land, and it's usually just wonder, people who buy that land and then now water. You can't fight with water unless you freeze it, and you can't freeze it. Hakuna freeze inatoshana hivyo bana. So you can all your savings, life savings imeingia hapo, unaenda kwanza kurent nyumba. Praying for everyone who's going through that, and hoping that things are just going to get better for you. I have more updates for you about the country and some of the things that are happening and things that you need to keep your eyes open for. But for now, our artist feature of this day is Jua Kali, Nipe Asali. Do you remember Jua Kali? Kuna mselembe Jua Kali ati ngoma zake zote lazima kwetu na njaa. So let's see kama hii akona njaa. This is Jua Kali, our featured artist of this evening. Let's go. From sunrise to sunset. Calif Records. Kawaida sa mnajua hii ni genge. Jua Kali. Unaniroga. Tunawaroga. Tuende kazi. Mmekuona kutoka kitambo daily mkongazini na kula moto ne mwili yako. Nilikuwa nashindwa tuongeaje na wewe, lakini hilo jo sina ujanja sababu nakutaka wewe. Unaitwaje? Ni jina poa. Mimi ni Jua Kali na ngoma zangu ni poa. Calif Records ushanisikia kwa radio. Nishona manzi wengi sana usio, lakini ndio kwanza jo kupeleka damu yangu mbio. Wewe ni kitu shinda manzi wengi wa Nairobi. Lips wazimu mapwe mechongo na kapeo no mavini siza woki. Na unasikia baridi hata nipecha kwangu vai. Usiogope kuna joto sana ivai. Leto bag yako nisije kubeba. Utapita hapa singependa kukuona tena. Sasa tembe pamoja tukiongea. Usiogopa ile jamaa anatuangalia mimi nishazoea. Nikivuta vidole zangu hivyo na kipotea. Nakuroga. Unaniroga. Tufanye nini? Turogane. Nakuroga. Unaniroga. Tufanye nini? Turogane. Na smile poa kuna mtu
mtishe kuambia una dimples poa, kuna mtishe kuambia wacha basi nikimtoa kwanza kuambia hivyo. Ukipita njiani hizo vitu zako zitafanya wengi wavunje shingo. Ukichekevu najua kitu wiko, naweza shika nywele zako kidogo. Jo, sema tu kweli zongu umevaa na kutoa poa. Sasa kuchekesha sana mpaka nze kukohoa. Ona vile mwili yako umejichonga, kichwa na kuuma, acha niko utapona. Unaniambia ticha lako litia zi yuko sawa, mimi sioni kata kuacha. Uamini usiamini vile niko hivi, sikuwa na mazi for 3 years hivi. Sina jona furu jamaa na kudanganya, sichamona mara nyingi mtani akihana. Labda na mtu mwingine si mimi, mnataka tu kuroga kwa niko nini? Tushafika hapa ndio kwenu, pia mimi nishi pale si mbali. Kwele nyumba je kuna fence na kuroga, unaniroga. Tufanye nini? Turogane. Na kuroga, unaniroga. Tufanye nini? Turogane. Sasa ni 4 months na si bado ni mabest. Kuna machela tek tuna pamoja itabidi mapiga mateki. Madhako neni monana noma sana. Mbu yako ni mona jana mara kwanza. Vila naangalia jona jose nchapamba. Lakini siwe seni teme tumina kweni mazima pombe tuende ba ulewe. Kweni mazima klabu tuende ngoma ucheze. Kweni mazima juo tuende kwa popo upewe. Ni tamu kukunywa mengi sana ustete. Na unase uko so umeshiba. Na relax kwa bench unaongea na mna kushika shika. Hatuwezi nda home say kuna rationing. Seni saa 6 najua mafala wamezima stima. Temingi nikonoe mpaka mabeso na zusha. Skizo kana mejipoteza naonekana metutupa. Ajisi pokona neza kuwa mgonjwa. Nimekuno ukio design mpaka anashikwa na ugonjwa. Alanda akuroga ndo naniroga. Ebu ngoja leo mengara kwa tunaenda wapi? Ile movie likuwa nimesahau. Inaanza saa ngapi? Inaanza saa ngapi? Na kuroga, unaniroga. Tufanye nini? Turogane. 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 Yes, of course, that's Jua Kali leading us off with Unaniroga. Genge. Genge, for those of us, I think millennials probably remember this best because then the 2000s was the battle between Genge and hip-hop. You know, it was a battle, and rather Kapuka, you know, the battle between Caliph Records and Ogopa DJs. And my goodness, was it a time. One studios dropping a song, the other one drops another song. One drops a song, the other one drops another song. Fantastic time it was seeing that battle between Caliph Records and Ogopa DJs. This is song number 2 by Jua Kali. If you actually come across any of these songs that we're going to play, because we're playing 5 songs, 5 of the best by Jua Kali, if you hear a song you've never heard before, let me know. This is number 2. Let's go. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Jua Kali. Kiasi, imeni bamba bamba. Genge jina ni bamba mbaya. Kiasi, Yani mziki yani ukisikia ni muziki ya sijui aje. Nikanipige ndugu kiasi. Watu mnajua ni aje? Kitu yoyote taambia leo utanijibu tu.
maisha yangu tamu squeeze na nrarukia mbala kimama wakituliza kabla pombe niwe tabidi mwacha kabisa ama naanze kukunywa. Ona venywele zangu zimerefuka mpaka wataniambia zipunguze. Walikuwa na furaha nimeacha ngoma sababu nimepotea. Ngoma ni mingi, ngoma si na zote zikopoa kama mchele mekiwa mnazi ama imegusiwa. Kengo mina kubamba basi ukatike neke na kushika songeze sauti ya tenze. Chukua chali yako, chukua manzi yako, mweke karibu zitoke nae. Leo hata sitaki tupe mkono juu mimi nitingishie tu kichwa yako. Sitaki ukatike sana mpaka uvunje mguu, nisaidie tu kuimba. Tujana walinishike kabidi nimwachia yao. Best yangu akaanza kubishana nao, akanamazishwa na mambao. Itali yangu jisikia manene ya watu wana huruma hata. Juzi gari ya mafuta ikaanguka, so naangalia watu wakiva. Na machoma kila mali, kachumbari poa lakini ongeze kichungu. Wale wameponea wapeleke osi watatibiwa na madaktari. Hao wengine wakuja job wanasema leo hajamaliziwa ile ganzi yao. Usipotibiwa saa utaona tu maisha yako kikuacha. Lakini sio na wasiwasi, tarudi tu baada ya madakika. Hebu niambie upande mwingine nikupoa ama nikubaya hivi? Kumetulia ama watu wanaungua ama watu wanaiva hivi? Nasikia raha so wamechanuka squeeze ngoma mbazi skizi hata. Pia nasikia raha unaweza chinjia manzi squeeze hata kani mzee wako. Kabla niende kumuona lazima nipige nguo pasi nzipake mafuta. Na kikishe ngoza safi na kasi matao mfukoni nikiwa na ganzi hata. Leo lazima nijukana nipenda sana ama labda ananichukia. Lazima nijukata za misha yote ama tayekelea. Akikataa nachana naenda kutafuta mwingine msupa tu. Na najua tapata Kiswahili yangu ni mambo yote hapa kuna cha lugha. After hiyo tunakuta vitu mchana tunatulia. Yes, imeni bamba. Imekubambaje? Kiasi. Welcome. Hey, millennials, man. Mi nawajenga tu, man. That's song number 2 by Jua Kali. And Kiasi was one of those songs that was just a banger, you know? Those days we used to, there's a Gen Z here in the studio, so I'm saying this for their benefit. Those days, you knew there was a new song and you saw it on The Beat. There used to be this proggy called The Beat on one of the TV stations. And I think Beat ilikuwa kuja 5, sindio? I think between 5 and 6. And so they'd play the latest music there. So that's how you'd run into music for the first time. Nowadays, you guys, you just pop into YouTube, you know, you go to Spotify, hata unaenda social media and you have the music. Hey, you guys don't know how you have it easy. Those days, kwanza kulikuwa na DJ fulani, kama apendi ngoma yako, wewe ujue, career hauna. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio.
hakuna cha huzuni hapa, furani tele. Kwa wale wamesahau mziki yangu bado ni genge, kwa wale wanatudharau tafadhali msifanye nicheke. Sitadanganya jamani, nimerudi studio leo na nasikia poa, na najua mnapenda kusikia sauti yangu, kwa hivyo ngoma poa tu ndo tazidi kutoa. Unatulia nini bana, mka tuzitoke. Unapanguza nini bana, wacha jasho imwagike kote. Hata kama kuna ukame tunajituliza na maji baridi. Clemo raundi ameniambia nokute na ngoma mbili mbili. Moral wacha iwabambe, na mjipandishe juu ka bendera, na mwimbe ngoma ka national anthem. Nataka tu heshima yako, nataka tu furaha yako, ndio ujue mahali bidii yangu imetoka. Nataka tu heshima yako, nataka tu furaha yako, ndio ujue mahali bidii yangu imetoka. Anacho watu wengi sana wakule raundini, achieni pia mi ninone. Safari yangu ngepeleka mbio, lakini mama kwenda pole pole. Usifikiri nimechoka, niko na nguvu kazi ile ngombe nyona mtaani. Sitachoka kutafuta majani, sitachoka kuendelea na safari. Wacha mguu zangu zitembee, wasanii wote wa nguvu wa pepe. Kimaisha na kila kitu wanafanya ni bidii, na utafika pale unataka. Hata nikigonga so bado mziki zangu zitaacha kusambaza. Nimeamka chali yangu na sioni tena ka chalala. Weka mattress kando tunaenda kazi, weka stress kando mambo kwe safi. Moral watu wang'are, moral watu watambe, na mjipandishe juu ka bendera, na mwimbe ngoma ka national anthem. Nataka tu heshima yako, nataka tu furaha yako, ndio ujue mahali bidii yangu imetoka. Nataka tu heshima yako, nataka tu furaha yako, ndio ujue mahali bidii yangu imetoka. Bidii yangu imelazimisha watu wengi sana waruke. Asali bado nawapatia, tiongeza sukari utamu isishuke. Nikipanda tafana vile roho yangu inataka, sitapotea tena hata nikiona wengine wakitukata. Pilipili ni aje sikuja nisaidie kwa kamata, lakini sijui itakuaje tukiwa roga sana. Sijui atajisaidiaje tukiwa bonda sana. Tuwafundisha kupumzisha nyundo na bado weze kuflex mkono vizuri. Kuingia gym kupanua kifua kiasi na kupumua vizuri. Nataka tu heshima yako, nataka tu furaha yako, ndio ujue mahali bidii yangu imetoka. Nataka tu heshima yako, nataka tu furaha yako, ndio ujue mahali bidii yangu imetoka. Nataka tu heshima yako, nataka tu furaha yako, ndio ujue mahali bidii yangu imetoka. Nataka tu heshima yako, nataka tu furaha yako, ndio ujue mahali bidii yangu imetoka. Yes, nataka tu heshima yako. And you know, as I'm telling you, those days manze, watu walikuwa napenda sana kukosea na heshima, you know? So jua kali akaenda studio manze bana, we nataka tu heshima yako. Mi hata mimi ni mtu niko na bidii. And that story just tells a story, that song just tells a story of, you know, exclusion in Kenyan society, where there are people whose value and whose efforts are actually not given the weight that they deserve, you know. And there's so many people in this country who have to work so hard just to be recognized in spaces and to be recognized in the things that they do. And if there's anything you and I need to make sure we do is that we break all those, you know, patterns, and we break all that gatekeeping, so that we ensure that people in this country are able to actually use their gifts, and they're able to get value for the work that they do. Now, by way of an update, you know that there's been some mandamano at KWS offices along Langata Road. And this was because of a new payment system that had been introduced. Now, KWS has issued a press release where they say that
They are now transitioning from the old eCitizen platform to the upgraded new eCitizen payment system branded as KWS Pay, which introduces a more seamless, enhanced, and flexible process for booking and making payments for conservation fees and other KWS services. Now, according to them, they say it provides multiple payment options. All transactions will apply a monthly dollar exchange rate in line with Central Bank of Kenya rates, in addition to facilitation charges to cushion the service provider against inflation, currency fluctuations, and interbank charges. Okay? That dollar exchange rate will be reviewed and communicated monthly on the KWS website and KWS Pay portal. Then there's a nominal administrative fee per transaction. Okay? And then there's an additional 5... Hey! Guys, mnasikiza makosa, eh? 5% gateway fee will be charged per transaction. Okay? In line with the Central Bank of Kenya approval to support maintenance and operation costs, all payments through bank cards attract additional charges that range up to 3.5%. And of course, they tell us that KWS and eCitizen remain committed to providing efficient, transparent, and customer-friendly payment services that improve access to Kenya's national parks, reserves, and sanctuaries under KWS management. Hiyo ni kama ile, terms and conditions. What's happening? Kenyans are up in arms over this. I'm just seeing some feedback here. Kenyan citizens should never have to pay park fees. These park fees are ours to enjoy. Our forefathers never paid to enjoy our heritage, only charge foreigners. I'm sure you'll pretend you never heard what I said. Someone else says, Bwana DG, this is purely theft. The cost of the new system should not be passed to the public as we are party to it. No public participation. And to make it worse, these funds are being collected with no receipts. We have no idea who we are paying to. It is all illegal. Someone else says, you are stealing through the forex trade, covering up disappearance of Brian Odhiambo, favoring foreigners while animals keep dying of hunger, poaching and mistreatment while you pretend to care for animals, yet you don't care about human life. Well, keep your eyes open on this. I'm sure there'll be some developments on these new charges that are being introduced for visiting our parks. Jameni, what's happening? Kenya's becoming a country where costs are coming, and more taxes means you have less money to spend. I don't know who's advising these guys. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Wananiambia mimi ni malaika, ninawapendeza wote, wananiwaza, siwezi wakata njaro zao manufaa. He's trying to blind you, girl, he don't really love you. Usidanganyike, umwambie ajikate. Roho yako waza kwanza, wapi tofauti yake na times I told you I'm the type of guy you'll never find messing around with your mind, alright. But ever since I've been away, you acting like I wanna play. Do you know how you make me feel? Na gnagza tu atiwe kukuwa na mita kuwa blanda juu mekuwa bad boy ever since standard 2 kuchapa watoi mateke hadi na ganda mguu lakini ajui ya mfaidi akikuambia mini roughneck bad boy ndo unanipenda zaidi kila roho yako imechagua ishachagua na hiyo ni kitu nikoshua hata yeye mwenye anajua ni Shinsky. Baby una smell fresh
kama lavender na cherry. Sinikuite Mariah jo vile umecarry. Ring kwenye belly na smile ya Halle Berry. Matake ni like since ni cheki kwa telly. Jumi wanga juu ya maji jo kama ferry. Ni wanga magushi na sedusa hata medusa. Na gusa kibusa anapata magusebumps. 9 inches kwa boxers abas baby. Yeah. Roho yako waza kwanza wapi tofauti yake nao. Sina noma naye. Usimpe roho yako waza kwanza wapi tofauti yake nao. Sina noma naye. This year's getting critical. Intellectual and physical. Nipe nafasi, nipe hii interval. Nikuoneshe loving is unbeatable. Now ambie wasinitafie. Tuende nyumbani baby tusinzie. Nikupe date ima kwa kalenda. Nikupe agenda kupenda bogi benda. Nimetia bidii bana sinikubali. Ukinikataa na chenja best yako kwani mtu wa nguvu kama mimi siwezi kabila manzi. Siwezi kwa kila siku najisitizia ndani kwa ndani. Nipe roho yako, nipe kila kitu yako. Shika maua, ringia beste zako. Shika halua, kulisha beste zako. Usimpe roho yako waza kwanza wapi tofauti yake nao. Sina noma naye. Usimpe roho yako waza kwanza wapi tofauti yake nao. Sina noma naye. Sina noma nao. Usimpe roho yako waza kwanza wapi tofauti yake nao. Sina noma naye. I don't know where you are when this song came out. This was like the Infinity Stones of Kenya's artists at the time. You had Nyashinsky. You had Jua Kali. You had she was called Maria. Iyo rende yote. And this song, unfortunately, I remember the video was so good because I remember it was about the time when Kenyans started chucking very, very good videos. And this video was done in SA, and guys were up in arms, like, why would you go do a video in SA for a Kenyan song? But yeah, this was one of those life-changing moments. Like you felt like you are watching history. And here we are. I think this song is one of those songs that really shifted the culture in Kenya, especially around music and artists, and seeing actually value of what can be created by Kenyan musicians. Fantastic, fantastic song. Hii ilikuwa bonge la collabo. And as you can see, when we come together, great things must happen. This is song number 4 by Mr. Jua Kali. Let's go. From sunrise to sunset, all day and night. Our radio. Mood yangu iko mali yake. Tafash kwa saini kitu staki. Smile imejaza uso mzima. Pressure zote nimemaliza. Stress iko chini kabisa. Radio yote chafu nasafisha. Kuna noma naituliza. Flus imekatika na kushikisha. Tembea na moral wecheka. Msote likifunga toka jela. Mi niko hapa ona nikitamba. Mi nasikia raha tu nikiimba. Nasikia raha. 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 Usiwe vibe ka imejipa. Tafadhali kapaleni yako kabisa. Niko na alaji ya mood mbaya. Anytime nikute nikicheka sana. Maisha ni moja isiriaso. Hakuna ingine tuongeze wakando. Mi na enjoy, no man avoid. Yes, all yangu inanipatia joy. Inanipeleka dunia mzima. Passport saye nikatisa. Na zurura ona nikitamba. Mi nasikia raha tu nikiimba. Nasikia raha. Nasikia raha. Nasikia raha.
You know, that song sounds eerily similar to this song. Just play that song. Mniambia if you hear it. Let's go. From sunrise to sunset, all day and night. Our radio. Nina Morale, Sister Susare, Nina Morale, watakatambe. Nina Morale, usinihande. Nina Morale, watakatambe. Jani ni kicha kisoka na mabeste, kati ya Arsenal na Manchester. Watenje ngoma zikibamba, marabu reggae, funky na magenge. Basi kwa mlango kasikia bembe, kufungulia demu wa mtantam. Kava vipo wako, nipa mahamham, za kumdai hizo vitu tamtam. Vipi mama, unanibamba na mavitu tamtatam. Hebu kamkam, nina mahamham ya kuzinyamnyam. Ukinipa zamzazam, nitazinyamnyam. Nina Morale, Sister Susare, Nina Morale, watakatambe. Nina Morale, usinihande. Nina Morale, watakatambe. Nina Morale, Sister Susare, Nina Morale, watakatambe. Nina Morale, usinihande. Nina Morale, watakatambe. Sister umemea mapembe, unanibeba fanga malenge. Nikikudai sister usinilenge. Nina Morale, wacha nikulambe. Mimi na wewe tupendane, tusihanye mdudu situpate. Songa karibu sister sijigambe, zitowe zote tatakatambe. Vipi mama, unanibamba na mavitu tamtatam. Hebu kamkam, nina mahamham ya kuzinyamnyam. Ukinipa zamzazam, nitazinyamnyam. Nina Morale, Sister Susare, Nina Morale, watakatambe. Nina Morale, usinihande. Nina Morale, watakatambe. Nina Morale, Sister Susare, Nina Morale, watakatambe. Nina Morale, usinihande. Nina Morale, watakatambe. 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 Acha zako kam hapa, kam haraka ni kuhande. Acha nare kutamaliza hii pwande. Songa hiyo mgongo ni kande. Ninunue mafuta nikupake kilo pande. Kama hutaki basi nipa msikutaki. Manu ama Arsenal bado bao hazihati. Fanya haraka toa mpira kwenye kabati. Morale ikishuka jua huna bahati. Nina Morale, Nina Morale, Nina Morale, acha katambe. Nina Morale, Nina Morale, Nina Morale, acha katambe. Inafanya mafans wabuwe mazurale. Wanashika nare, wana morale. Washtuka shtuka, si usare. Si usare, tena ya ndani. Wana morale. Si usare, tena ya ndani. Wana morale. That is a gentleman known as Pili Pili, or as we called him back in the day, Pili Pili. This is the last song by Mr. Jua Kali, and of course Jua Kali is still doing music, still releasing songs, and he's also doing some shows. I think he was at there was the show at Uhuru Gardens the other time, the throwback show. Culture, it's called Culture. Yeah. So he was on that. So I mean, if you come across these artists, please support them, because art must be supported. This is the final song by Mr. Jua Kali as we gear up to look at what's happening in Tanzania and how has the world reacted to the activities that are taking place in that country. Keep it right here. From sunrise to sunset, all day. Yeah. Our radio. Siku mingi jo.
nimewekewa madawa siwezi kuacha, kila mali unaenda mimi nakufuata, siogopi kukuambia mimi nakupenda, watu wivu nao zao ni kusema sema. Huyo manzi alipiga simu mimi hata simjui, mimi nimekuwa studio tulikuwa naye wapi juzi, hizo ni uongo na unajua mlango wangu iko wazi, ukitaka kurudi nimeifungua. Unasema hapana hapana, huku kilia mimi navumilia, mimi nakazana after yote siamini bado zaniambia nakuaga mi kwa heri, nami nakutakia laheri, kukupenda mi siwezi jamani mpenzi kwa heri. Nakuaga mi kwa heri, nami nakutakia laheri, kukupenda mi siwezi jamani mpenzi kwa heri. Nashughulika kila kitu yangirudi fiti, vyolipotea tu mtano alifura nimechizi, silali kusema ukweli sikuli, kejani vana taskuzi situli, nipige makofi labda naota, manikuache pema nasikia nika nimechoka, kuzitetea palinika mapalisiko, na se tumetupa miaka 6 hivyo. Unasema hapana hapana, huku kilia mimi navumilia, mimi nakazana after yote siamini bado zaniambia nakuaga mi kwa heri, nami nakutakia laheri, kukupenda mi siwezi jamani mpenzi kwa heri. Nakuaga mi kwa heri, nami nakutakia laheri, kukupenda mi siwezi jamani mpenzi kwa heri. Hasira nyanyeni vana tulia, biashara yetu bado mimi nimeshikilia, na nguvu yangu yote naweza, pesa yako kuna mali poa nimeiweka, unaweza chuna kadhaa ukitaka, zile zitabaki nunua nazo shamba, lazima tufikie maisha yetu ya mbele, si kila siku kelele. Tuki wana wewe mambo yako yenda kombo, japo nisonge hapo matatizo yako ma. Nakuaga mi kwa heri, nami nakutakia laheri, kukupenda mi siwezi jamani mpenzi kwa heri. Nakuaga mi kwa heri, nami nakutakia laheri, kukupenda mi siwezi jamani mpenzi kwa heri. Nakuaga mi kwa heri, nami nakutakia laheri, kukupenda mi siwezi jamani mpenzi kwa heri. Nakuaga mi kwa heri, nami nakutakia laheri, kukupenda mi siwezi jamani mpenzi kwa heri. Tuki wana wewe mambo yako yenda kombo, japo nisonge hapo matatizo yako ma. Nakuaga mi kwa heri, nami nakutakia laheri, kukupenda mi siwezi jamani mpenzi kwa heri. Nakuaga mi kwa heri, nami nakutakia laheri, kukupenda mi siwezi jamani mpenzi kwa heri. That was one of those collabos that no one ever saw coming. You know, it's like, imagine, I don't know describe aje sasa. It's like Nikita Kering doing a collab with who? Toxic Lyrically. And I'm saying that just because these are two people from completely different worlds. You know, that is how that collabo between Sanaipe and Juakali came about. And of course, anything Sana touches turns to gold. It was a fantastic song. And, you know, they were able to do that thing. All right. Now, we're about to get into a discussion today as we talk about Tanzania. What has happened in Tanzania? What has been, what are the numbers? How are things going on over there? Do you have any relatives there? Do you have any thoughts or feelings about the Tanzanian elections and the aftermath, especially the brutal crackdown on protesters? Please let me know in the comment section or by responding to our X live. You can respond to the post. I'll be looking out for that as I share with you, but also I'll be telling you what the Southern Africa Development Corporation community, is it a community or corporation? We'll be looking at what they have said. Southern African Development Community, the SADC, what they have said about this, because remember that Tanzania is a member of SADC. It will be curious for us to see what have they said about this election and what does the future look like for the people of Tanzania. Keep it right here. Let's go.
From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Yes, kolabo na pilipili, ngoma ni ya wahuni, watu kuhanya-hanya, wakiniona wanainuka. Ukimwona mwambie namtaka, ukimwona mwambie namsaka, ukimwona mwambie namhata, na bado jue nampenda. Ukimwona mtoto nakuomba nisamehe kwa kutangatanga kama wewe, usiniache mama, nitaumia mtoto na njebe. Unajifanya mpua na hauna mwewe moja, unahanya huku na kule timi na kungoja, unaniseduce ati trust pamoja, na ulikuwa na hanya ule best wangu ule wa umoja. Si hata juice maboys walikuchekea manzi fulani mtaani, na kila wakati unanipa date na chama taani. Fatuma, Majuma na Zaituna, suluapa ile chuma, kila time unanisha umechill, na story zako zimevuma. Unajibamba sana Mr. Handsome na hauna utamu, na ukinicheki na chani unatamani kumia damu. Hata nikihagu makuzo najifanya kitungu saumu. Sikufeel, we feel zangu chuki na mimi tulie. Pia ukipenda jua kali akupitupia mabati ama kumekie. Siye sandul nisho tu mini kachika, unaniclaim sikupi love na look so cheap. Fahamu kila kitu kinapanda na kinashuka. Ukimwona mwambie namtaka, ukimwona mwambie namsaka, ukimwona mwambie namhata, na bado jue nampenda. Ukimwona mwambie namtaka, ukimwona mwambie namsaka, ukimwona mwambie namhata, na bado jue nampenda. Ukimwona najua niliringa kajifanya lovito, sikujua nitapata kipigo. Ni miezi 3 mama, na nina hata mapenzi simple. Sasa tumuone nani jasusi, juu kila siku maneno zinakamna matusi. Vile umejieka nikungarisha ulikuwa tu kauzi, si hata ulikuwa fane kakupa zangu juzi. Usiwe kama yezote kwa kapu kimoja, juu zitapasuka. Leo nakupa meno ambazo zinanuka, leo ni leo sikipia mimi neza zusha. Motenda zako ndizo hizo zinagonga ukuta. Huyo mazi unamtumia surunkatie, juu anaweza kukubamba na love yako akupatie. Yangu kwa baba ni long on history. Sikufeel, we feel zangu chuki na utulie. Kila manzi mtaani ana zako story. Lady yes, kwani uchoki kuongea? Sasa feel free, juu shangu kile imechochea. Mambo zangu na zako zimeshagonga ukuta. Nilikupenda sana, sasa angusha words high class ndo tuongee. Ukimwona mwambie namtaka, ukimwona mwambie namsaka, ukimwona mwambie namhata, na bado jue nampenda. Ukimwona mwambie namtaka, ukimwona mwambie namsaka, ukimwona mwambie namhata, na bado jue nampenda. Ukimwona wenye wanasema wacha waseme, kwani sitachoka. Endeleeni kuropokwa. Genge, ladies hapa, pilipili, tutaona tano. Ni kweli kwako mini medata, mwingine misioni wala stamani, yeah. Minapenda unavyosogea karibu yangu mami na kunipa busu, yeah. Ndiyo maana nakufuata kila unapokwenda kama kivuli, yeah. Ndiyo maana nakufuata kila unapokwenda, aha. Kama nyota wewe wanga, ni kwangu we malaika namba 1, yeah. Baby usiwe
usiwe na hofu, wala usiogope, usione haya we. Kama nyota wewe wang'aa, ni kwangu we malaika namba moja, yeah. Baby, usiwe na hofu, baby. Kwako nimedata, data, 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 baby. Kwako nimedata, data, 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 baby. Kwako nimedata, data, data. Kwako nimedata, data, baby. Kwako nimedata, data, 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 baby. We know say that me like the way my girl you can walk it up, back it up again to the rhythm and turn it up. Enough of them a fly, but you are the one me want. Because your heart everybody can see. You got the new style, you got the new look. Coffee waistline and you're pretty like a rose. You not feel worry, girl. I'll take you to the top, straight to the top you will see. You kwako nimedata, data, 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 baby. Kwako nimedata, data, 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 baby. Kwako nimedata, data, data. Kwako nimedata, data, baby. Kwako nimedata, data, 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 baby. Kwako nimedata, data, 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 baby. Kwako nimedata, data, 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 baby. Kwako nimedata, data, data. Kwako nimedata, data, baby. Kwako nimedata, data, 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 baby. Ni kweli kwako mimi nimedata, mwingine misioni wala stamani, yeah. Mimi napenda unavyosogea karibu yangu mami na kunipa busu, yeah. Ndiyo maana nakufuata fuata kila unapokwenda kama kivuli, yeah. Ndiyo maana nakufuata fuata kila unapokwenda, aha. Kama nyota wewe wang'aa, ni kwangu we malaika namba moja, yeah. Baby, usiwe na hofu, wala usiogope, usione haya we. Kama nyota wewe wang'aa, ni kwangu we malaika namba moja, yeah. Baby, usiwe na hofu, baby. Kwako nimedata, data, 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 baby. Kwako nimedata, data, 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 baby. Kwako nimedata, data, data. Kwako nimedata, data, baby. Kwako nimedata, data, 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 baby. Nimedata, data, 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 baby. Nimedata, data, 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 baby. Kwako nimedata, data, data. Kwako nimedata, data, baby. Nimedata, data, 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 baby. Yeah, kwako data bring us to about 5:55, 5 minutes at the top of the hour. Thank you so much for making time to be with us on this show. Today we're talking about Tanzania. And of course, unless you live under a rock, you know Tanzania had their elections just the other day and the results came out. And the day of the elections, members of the opposition had said that they would hold demonstrations. And demonstrations were seen across all major cities and towns in Tanzania. Now, SADC, the Southern African Development Community. Yes, Southern African Development Community. Tanzania being a member. Remember, they have several member states. Now, the SADC decided to send some election observers to Tanzania since Tanzania is a member of SADC, and these were from the kingdoms of Eswatini, Lesotho, Botswana, Namibia, Malawi, Mozambique, Seychelles, South Africa, Zambia, and Zimbabwe. Now, these are the findings of that committee. They said our observers initially experienced challenges in consulting with key stakeholders because they had not been issued with introduction letters together with accreditation identification cards as required by the law. Some stakeholders were reluctant to share information with the SADC observers, and when the SADC guys asked questions, they were often referred to the Ministry of Foreign Affairs and East African Cooperation for further information. Now, a lot of these observers, and they are 80 plus, despite carrying their accreditation identification cards, in one town called Tanga, the observers were subjected to aggressive interrogation by security forces. Their official documents, including their passports, were seized, though they were later returned, and they were forced to delete mission-related photographs from their official gadgets. Okay?
Now, the SADC principles on and guidelines governing democratic elections provide that member states must facilitate the observation of the entire electoral cycle of their national elections, including the deployment of goodwill missions, long-term observers, short-term observers, and pre-election assessment processes. Now, according to this SADC report, the country was calm and peaceful during the pre-election period and most of the election days, save for isolated incidents towards the closure of the voting. They also observed incidents or threats of violence during voting, closing, and counting processes in some areas. And some stakeholders attributed the calmness to a coordinated schedule that was developed by the INEC for political rallies to ensure that there is no clash or friction between political parties in their campaigns. However, some of the stakeholders cautioned the observers that the general calm and peace was just a cover because there were covert acts of general intimidation of the population and opposition political parties and candidates. They cited alleged abductions of some political activists and described a tense and intimidating political atmosphere. Now, you know, one of the things that has been problematic is that in Tanzania, you know, that members of the opposition, notably, someone like Tundu Lissu has been detained and is currently on trial on what many people look at and consider to be fictitious and frivolous charges. Tundu Lissu is the head of the opposition party, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, and he's being charged with treason, okay? Other opposition candidates were disqualified. One, Mr. Luhaga Mpina of ACT Wazalendo, also his disqualification raised questions about the fairness of the electoral landscape, especially on the mainland. Some stakeholders viewed the arrest and disqualification as undermining the multi-party system by removing legitimate competition in the electoral process. And the SADC observers say that this created an uneven political playing field, which also discourages public participation and voter turnout, okay? Now, the mission observed that with regards to the electoral process, the bodies that were handling the election were adequately prepared to conduct the election. The voter registration had been generally well conducted in phases by the commission, okay? Now, out of a population of 61,741,120, the commission registered 37 million voters, okay? With women comprising 50.31% of the registered voters and the remaining 49.69% were men, okay? Now, we know that part of the challenge has been that the electoral system in Tanzania has now come under sharp focus. And the SADC team says that some of the things they looked at and which they feel are things that need to change in Tanzania are, for instance, things like this. Article 41.7 of the Constitution of Tanzania, which covers the procedures for election of the president, provides that when a candidate is declared by the Electoral Commission to have been duly elected in accordance with this article, then no court of law shall have any jurisdiction to inquire into the election of that candidate. So what that means is that unlike Kenya, where you can go to the Supreme Court to challenge a presidential election, Tanzania does not have that. It completely bars. And so the observer group, in their report, they said that that provision bars any court from entertaining any challenge against the results of a presidential election, which is contrary to the expectation of electoral justice, okay? The other thing as well is that under the Tanzanian law, there exists a mechanism for lodging electoral complaints during voter registration, voting, and counting processes. However, if Article 74.12 of the Constitution of Tanzania provides that no court shall have power to inquire into anything done by the Electoral Commission in the discharge of its functions, how then are you going to lodge a complaint during, whether it's a question of the outcome of the vote, who voted, whether it's even a question of who was registered to vote, okay? Now, the Tanzania Constitution says that candidates who are not members of or sponsored by a political party cannot run in presidential, parliamentary, or local government elections. And of course, what this means is that unless you align with a political party, you cannot be voted for in an election. You cannot actually vie.
And you'll note that in Kenya, we have what we call independent candidates, because in Kenya, we recognize that not everyone wants to be part of a political party. You know, not everyone is looking to get into a party. Others are looking to go and advance. You know, the independent thought. And we know, of course, that the story with political parties is that without money, you're really unable to get the ticket. Sometimes there is a lot of violence associated with getting tickets and all this. So there's a big issue there. Now, some stakeholders also questioned the Electoral Commission's independence, since all its members are appointed by the president, and the president is a chairperson of the ruling party and a presidential candidate. Okay? Now, what about early voting for security personnel? This was only provided for in Zanzibar. Okay? The observer group said that this early voting was a potential risk for electoral fraud and undermining electoral integrity, while others viewed it as necessary to enable the security and electoral personnel to fulfill their electoral duties in other areas on election day. So, what then happened? On freedom of expression, the SADC observer group was of the view that concerns had been raised that there were increasing covert and overt limitations on the right to freedom of expression. Okay, and you'll remember that what happened here is that Twitter was shut down, the internet was shut down, you couldn't access the internet, TV stations were shut down. This is what happened across the border in the country of Tanzania. When we come back, we're going to be looking at what the SADC observers saw on the election day and even post-election, and what they think of this election. Was there a proper election of Samia Suluhu? Was there a proper election in Tanzania with regards to the presidential election and also the election of members of parliament? Keep it right here. We're looking at this. And then, of course, we're going to be looking at what some of the activists coming from from Tanzania have been speaking about, because there has been a lot of online chatter. There's also been a lot of, stories coming through about deaths and indiscriminate killing. Keep it right here. Remember here, we're all about speaking the truth. We speak the truth to power. Let's go. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Mazen nilipatana na Uden, akanisho hakuna ma-MC wakali. So nikampeleka Decimal, akapatana na Punet, alafu msioka kanipea hii track, twende kazi. Rasha mimkali, nianzaga mziki tuna na kitari, akajikanisha basi tuna dakitari. So unajua fresha na kuwaga dakitari, but mtaani mini ordinary, sigo getikari, boss mimnade. Ndo maana tudem tunashindaga kelele, wanataka mpango kando ati ni wadare. Boss, hey, nishamare, niko mdogo tu kwenye gari. Si usare, nikisonga mbele wako pale pale. Si tuko kwenye club tuna pale lezo, yani pale narusha mizuka pale sijampata mkali, maisha ni wangu, sijamuona mkali, maisha ni wangu. Medare mkare, mistari generare kare, generali tangu kale, kare kikundi serikali, yani sirikali tangu kale, kare haijarishi kare gani, kare kazi zote kare, na katika ile hali kare kashenkari inahari, kari forward, kari Francis hari, safari za mbalimbali, kare biashara mbalimbali, kare hatuchoki na hii safari, kare sauti za kinyumbani, kare wekelea kwa takikare, kare
ya daktari na nikare sijampata mkare, mkare, mkare maishani mwangu, sijamwona mkare, mkare, mkare maishani mwangu. Kanya mimi nina sware, majaja kibao wote shware, wanamuka mbele yangu na nisare, wanataka leta noma na kucheza ngware. Kwangu kuja inje kuna umbwa kare, nyumba ndani huko pata bibi kare. Mkare, mkare, mkare na si mkare, kare nimeng'ara kari kari kanitoka kare, nimechapa toto wale wale bado kare. Kama umeshindwa basi leta ture na uongeze ture ndo mi nikure, kucha turerembe ture tukorembe, nyewe kwa wamanyi wanataka rembe, wanakana katika kama wembe, otu wabeche kibuganya kishambe. Sijampata mkare, mkare, mkare maishani mwangu, sijamwona mkare, mkare, mkare maishani mwangu. Maishani mwangu sijampata mkare, mkare, mkare maishani mwangu, sijamwona mkare, mkare, mkare maishani mwangu. Vile ninavyoona, vile ninavyohisi, usikae kama mtu anaficha hisia. Huwezi kuficha moto moshi kitokea, ukificha mapenzi we unaumia ndani ndani, na sina kuelewa ini mwenendo gani. Taratibu ni vema lakini siwe kunirusite. Nishike mkononi twende mbali kwetu, ingawa mbali uko ni nyumbani taratibu ni vema lakini kusiwe mwingine. Nieleze kwa nini we una hofu na mimi nakupenda, I love you, je t'aime. Hakika tazama uso wangu, nimekumbwa na msasa wa kimapenzi, natangaza wasi hadharani, nakupenda sana, niko na wewe kufana kupona, kufana kupona baby, kufana kupona ingawa mbali uko ni nyumbani, imatena kwetu kwetu, nishike mkononi kufana kupona baby, ingawa mbali uko ni nyumbani.
kwa TV. Nakupenda sana, niko na wewe kufana kupona. Wacha nikupende mpenzi, Kufana kupona. wacha nikuhisi ndani ndani. Nishike mkononi, twende mbali kwetu, ingawa mbali uko ni nyumbani kwetu, takubeba kwetu, imatena kwetu, kwetu takubeba maziwa makuu. wacha nikuhisi ndani ndani. Nishike mkononi, twende mbali kwetu, ingawa mbali uko ni nyumbani kwetu, takubeba kwetu, imatena. wacha nikupende mpenzi, wacha nikuhisi ndani ndani. Nishike mkononi, twende mbali. Wait, Kidum, manze. Kidum just puts you in a mood. Let me tell you, my guy. Hey, we're talking about the election in Tanzania. And of course, you know that Samia Suluhu, the current president, was declared the winner of the disputed presidential election with 98% of the vote. 98% of the vote, my guy. And the reality is that in many polling stations, no elections took place. If you look at the SADC Observer report, they actually say that in a lot of the places, no voters even turned up to come and vote. Now, the aftermath of that as well is that that day, a lot of violence was witnessed. For instance, if you actually can find Mange Kimambi is a Tanzanian citizen. She calls herself Dada wa Taifa. And Mange Kimambi, actually, the Attorney General of Tanzania has said that they are going to look for her and, charge her. Because Mange Kimambi has been one of the people that have been sharing the raw footage about exactly what happened in Tanzania on that day of the election and following, in that aftermath. She's been able to share those photos and videos, and I have to tell you, viewer discretion is advised because the reality is that many, many young people were killed in Tanzania. For instance, Mange Kimambi says that in Mji Mwema in Mwanza, there were some boys that were at a local cafe watching TV. And when the police came, they ordered them to come out and to lie down. They all complied. As soon as they complied, they were all shot. She says they were not protesting. This was about the protest. This was not about the protest. It was about getting total surrender and obedience from the people of Tanzania. So many people dead. If you go to Mange Kimambi's page, you're going to get depressed because you're able to see the many people who are shot, gunshot victims. You can see the bullet holes. She says the violence Samia Suluhu unleashed on Tanzanians for protesting and demanding free and fair elections. Please go look at that, what Mange Kimambi has been able to share. And I have to really commend Kenyans because Kenya has been one of the countries that have, and I do not say Kenya by meaning the Kenyan state, but rather the Kenyan people, they've been at the forefront really of making as much noise as possible about what is happening in Tanzania. And they have been able to, draw a lot of attention, the international attention, and especially Kenyans on Twitter, on WhatsApp, and on Telegram. They've been sharing all these images and all these videos. We have many people who are shot in their homes. We have many people who are shot in the streets. Those dead we have lawyers dead, we have artists dead, we have footballers dead, we have children dead, we have mothers dead, fathers. The reports coming from Tanzania is that the police would even go into homes, get everyone out, and just shoot them point blank. Just imagine that. Zero mercy, nothing to think about. So as we speak, in her speech, and remember, the person who won with 98% of the vote could not be sworn in front of a crowd of the citizens who voted for her. She had to be sworn in private in military barracks with only a few people present and some dignitaries from here, including our Deputy President Kithure Kindiki, who, attended that inauguration. And of course, she said that I'm going to show you people that I am the lion of Tanzania. And she's she's a chief of all the armed forces in Tanzania.
And so what we have witnessed and we continue to see is that the police are engaging in indiscriminate shooting and killing of people. And now the reports coming from Tanzania is that they are now targeting foreigners, and especially Kenyans are being targeted because remember President Samia Suluhu's statement about all this has been that the violence has been caused by foreigners. There are no Tanzanians who are protesting. But then when you look at the people who are dying and the people who are being buried, they're Tanzanians. So it actually begs the question, Rais, namna gani? Keep it right here. When you come back, I'm going to be telling you what other Tanzanian activists are saying. Maria Sarungi Say Hi is very popular. And you remember Maria lives here in Kenya. And I don't know if it was sometime I think it was this year when they attempted to kidnap her when she was leaving the salon in Hurlingham. And a very brave City Hopper driver had to get in the way and block that car. And Kenyans were screaming and they had to leave her alone and they took off. So there was an attempt to actually abduct her here in Kenya. And as we've seen, even in the case of Nicholas Oyo and Bob Njagi, who were abducted in Tanzania, once you're taken, that story is over. But we continue to demand that Bob Njagi and Nicholas Oyo are freed. They were arrested in Uganda, so Uganda needs to produce them. East Africa, what's happening to East Africa? Everywhere you turn, it's just chaos after chaos after chaos. Kenya is standing, and we have to make sure Kenya does not fall. Democracy must prevail. Let's go. From sunrise to sunset, all day and night. Our radio. Your love and your mercy endure forever. Leo mpaka milele. Yakiinuka mawimbi na dhoruba zote kali, na nikikanyaga mavumbi, bado unanihifadhi. Haya macho hayaoni unayoniwazia mimi, na bado hubadiliki, unatimiza ahadi. Umetenda, utatenda kulingana na ulivyonena. Neno lako ladumu leo mpaka milele. Umetenda, utatenda kulingana na ulivyonena. Neno lako ladumu leo mpaka milele, mpaka milele. Mpaka milele, milele, mpaka milele, milele, mpaka milele, milele. Umetengeneza mji wa maziwa na asali, pasipokuwa na chuki, matatizo ya awali. Wanilinda kama mboni, pasipo wewe misioni, na yote unamiliki. Umetimiza ahadi, umetenda, utatenda kulingana na ulivyonena. Neno lako ladumu leo mpaka milele. Umetenda, utatenda kulingana na ulivyonena. Neno lako ladumu leo mpaka milele, mpaka milele, milele, mpaka milele, milele, mpaka milele,
utatenda kulingana na ulivyonena. Neno lako la dumu leo mpaka milele. Umetenda, utatenda kulingana na ulivyonena. Neno lako la dumu leo mpaka milele. sivaitai madharau haifai nina haso till I die sema tena till I die hata kama sivaitai madharau haifai nina haso till I die sema tena till I die hata kama sivaitai madharau haifai nina haso till I die. Salario.
Yes, that is Mr. Nameless with a song that I don't think he knew it will be the banger that it is, but juu bado tunatafuta salary manzi. Kazi gani. We're talking about Tanzania. Now, Mwanzo TV is a media house in Tanzania, and they report that Tanzanian lawyer Peter Makundi, a member of the Tanganyika Law Society, was laid to rest on November 5th, 2025 in Morogoro. His burial follows a tragic incident in which he was fatally shot on October 29, 2025, reportedly while leaving work on the day of Tanzania's general elections. The Tanganyika Law Society confirmed the circumstances of his death and expressed deep sorrow over the loss of a committed legal professional. The shooting has raised concerns within the legal community, prompting calls for a thorough investigation and greater protection for lawyers, especially during politically sensitive periods. Family, colleagues, and members of the legal fraternity gathered to pay their final respects, remembering Makundi for his dedication to justice and public service. Remember, the Tanzania government has been saying that these deaths are being caused, the protesters were foreigners, but more and more everyday people are just burying Tanzanians. So, what is happening? The African Union itself had come under a lot of attack because they appeared to have sanctioned what had happened in Tanzania. And a lot of Africans were critical of the organization because of the stand that they were taking. Now, the chair, the guy who beat Baba, the chair, Mr. Mahmoud Ali Yusuf, the chairperson of the African Union Commission, said in a statement that he takes note of the results of the presidential election in Tanzania and congratulates, imagine, President Samia Suluhu Hassan for a victory. The chairperson deeply regrets the loss of human life during the post-electoral protest and extends his sincere condolences to the families of the victims. He underscores the imperative of upholding fundamental rights and freedoms, including the right to peaceful assembly and expression, and encourages the authorities to safeguard these rights within the framework of the law. He also calls on citizens to exercise their rights in a peaceful and responsible manner. That's what the chair of the African Union Commission had to say. Very, very disappointing statement right there. And of course, it would appear that there is an attempt clearly to try and gloss over what Samia Suluhu has done and her government have done in Tanzania. Now, Maria Serungi, as I said, is one of the activists from Tanzania and is resident here in Kenya. And her page has been a great source of information for us on with regards to what exactly is going on in that country of Tanzania. You will note as well that the African Union election observers say that they witnessed ballot stuffing and that some voters were given more than one ballot to cast. Well, a few people are a few names also being brought forward for individuals who are taking action against Tanzanians. You will note that Heche John, I think is a vice chair of Chadema, the party that is led by Tundu Lissu, who is currently in custody. Heche John has been accused of terrorism and he was arrested by the police. And it is said that they want to actually charge him with terrorism. And attempts by their lawyers to contact him together with Tundu Lissu, those efforts have not been successful, and the police have refused to allow them to, see their clients. And so there's a real question there about what exactly is happening behind the closed doors there. The African Union has said that we need to have urgent constitutional reforms and inclusive politics in Tanzania. And I just want to read something here by Tendai Biti. Tendai Biti is a constitutional lawyer and author. He was a minister of finance in Zimbabwe in 2009-2013. And as I always say, we are Africans and Africa is our business. Tendai Biti, former minister for finance in Zimbabwe, says, "It is sad and regrettable that the African Union chair rushed to endorse a fraudulent, bloody election before waiting for the observer report of his own organization. With both the AU and the SADC observer reports qualifying the Tanzanian election, surely
no government should recognize the regime in Dodoma. With stolen and rigged elections in other parts of Africa, Cameroon and Ivory Coast included, it is time for international law to develop a protocol on failed election. With 2026 elections looming in Uganda, Benin, Ethiopia, Togo, Cape Verde, and the DRC, this deterrent protocol is long overdue. Of course, we continue to look at what's happening in Tanzania. Bloody images, videos, very sad. A lot of loss of life. And sometimes it also become clear that there could be some hyperbole. There could just be some people who are using maybe some photos to show this. So make sure as well, we've talked on this show about misinformation and the danger of misinformation today. So make sure that you are relying on real sources, proper sources. I believe Boniface Mange has also been able to share a lot of this on his Instagram and Facebook. So if you'd like to know what was happening, look at that. Ndungu Wainaina is a Kenyan citizen and he's a transitional justice and human security fellow. Ndungu Wainaina says that there's conclusive evidence that Tanzanian elections were fraudulent, flawed, undemocratic, and massively irregular. Consequently, there was no election. The widespread atrocities, killings, and detentions are a state cover-up. And of course, you'll remember that churches had actually been shut down in Tanzania. Hey, a lot of things have been happening in Tanzania. Very, very many things have been happening in that country. And we can just pray that all this ends and that the country goes back to peace and that justice can be done. Because the one thing that we don't seem to have a lot of in this continent is justice. People just do things and move on. Hey, where is the justice? From sunrise to sunset, all day and night. Our radio. Sunrise on the edge of the ocean. Is that where you get your magic potion? So sweet it quenched all my desire. Light me up and ignite my fire. So out of touch. Just one touch. I've got this rush. You're too much. Pray you let me loose. Pray you let me go. Pray you keep me in your clutches. Let me know if it feels right. 'Cause it feels right. Don't stop. Oh, oh, oh. Yeah. I never lose my focus. I'm looking out. Oh, you know what I like. I'm restless and I'm hopeless and there's no doubt. Caught up in your wave of life. Just one touch and I'm breathing underwater. I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting. Oh, pray you let me go. Pray you keep me in your clutches. Let me know if it feels right. 'Cause it feels right. Don't stop. Oh, oh, oh. Don't stop. Keep me floating on the ocean, the ocean, the ocean, the ocean, the ocean. Pray you let me loose. Pray you let me go. Pray you keep me in your clutches. Let me know if it feels right. 'Cause it feels right. No, pray you let me loose. Pray you let me go. Pray you keep me in your clutches. Let me know if it feels right. 'Cause it feels right. Don't stop. Oh, oh, oh.
sauti soli na dieri ya kumechacha. Karibuni kwenye extravaganza, Benzoli alipofika alifunika. Wakaja na madrama, sinema zetu ni telenovela wakasunda mizinga, hawakujua situko mavela wakaita polisi, kumbe polisi pia ni shabiki wakaficha msosi, wakatupata na dishi mezani rumba imetamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Kila kona yoyo kwenye extravaganza, na mbili alipofika alifunika. Walifunga milango, wakatupata tuko ndani ndao, wakaita makanjo, kumbe ni sisi huwalipa sala wapao. Wakazima mitambo, shabiki wakabaki kwenye denzo, na iwe funzo kwao, tunaongoza wanafuata nyayo. Rumba imetamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Karibuni kwenye extravaganza, na Kristo alipofika alifunika. Wakaja na umati, wakageuka kuwa wafuasi, wakaja na majini, wakapata tushazama kwa dini. Nyele za kifarasi, lakini sini moto ya makasi. Risasi mwendo kasi, dandiani msiwachwe na rumba imetamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Karibuni kwenye extravaganza, kaskazini walipofika walifunika. Wakaenda kusini, wakajipata wako kaskazini wakaja na makiki, lakini si tukaja na mziki hata wazime tatu tazidi kupate hizi vitu hazitakangi utia, na wakiapisha tunapisha, na wakifunika tunafungua, wakianika tunaanua, na wakisafisha tunashafua. Rumba imetamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Karibuni kwenye extravaganza, rumba imetamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Karibuni kwenye extravaganza, karibuni kwenye extravaganza. Hapana rusha mawe kwa police station, kabla washeki vela cheki situation. Hapana shusha bendera kwa tifu, bibi ya wenyewe is a no-go zone. Kabla ukute vitu piga protection, Nairobi mwizi utageuzwa jifu. Hapana rusha mawe kwa police station, kabla washeki vela cheki situation. Hapana shusha bendera kwa tifu, bibi ya wenyewe is a no-go zone. Kabla ukute vitu piga protection, Nairobi mwizi utageuzwa jifu. Where? It's a no-go zone. You better know. Well, in news that will probably depress most of you, Paul Biya, the world's oldest president, has just been sworn into office. Paul Biya was sworn into office, and this makes him, I think, the world's oldest president. As we, as of this moment, he extends his 43-year rule. This is his 8th consecutive term leading the nation of Cameroon. And how old is he? 92 years old. Let me tell you guys, you're never too old to achieve your dreams. Not in Africa. Africa, yote yawezekana huko Afrika. Ndoto zinaisha ukishaingia 6 foot under. So, we jikaze na ujitume. Ama namna gani? Yeah, let's get some music as we wind up. We had
Last weekend, of course, we had Itel Groove. Thank you so much for everyone who turned up for that. It was just an afternoon of great reggae, good times, and the vibes. You know, it's all about the vibes, man. We're all about the vibes. I'm going to be letting you know what else is coming up soon. So you know what you do. Keep it right here. Let's get some music and let's get ready to start the weekend. From sunrise to sunset, all day. All day from your Copacabana. Yeah, they call me Beast from the East. Weighing 106 pounds, 5'6". Don't come no better than that. His name is Big Ben. I yank to the beat, move to the left when the yank to the beat. Say Big Ben. That's why they call me Pin Luo Floor Rap King. Everybody let's sing. Say Big Ben. I yank to the beat, move to the left when the yank to the beat. Say Big Ben. That's why they call me Pin Luo Floor Rap King. Handa mengara shots cut to the marching bandana Gina ni big bin the hot flow rap I'm hot tonight Lebo ni damani dada mfuko unamkwanja viatu zimengara Embassy lights ndio lebo ya sigara Wait up kuja hapa nifungulie taska Tote amenihanda nataka sambuka pewa chochote bakadi ya marula Leo nitakumanga mimi ni mtu mbaya Siwezi kukuwacha nitakuweka bamba Tukikatika salsa asubuhi ikifika nikupeleke keja Mambo leo ni moto nikugwan kudenja Nikugwan kudenja Mambo leo ni moto nikugwan kudenja Bring the chorus in Big Ben I yank to the beat Move to the left when the yank to the beat Say Big Ben That's why they call me Pin Luo Floor Rap King Everybody let's sing Say Big Ben I yank to the beat Move to the left when the yank to the beat Say Big Ben That's why they call me Pin Luo Floor Rap King Everybody let's sing That's why they call me Pin Luo Floor Rap King Everybody let's sing That's why they call me Pin Luo Floor Rap King Everybody let's sing Say all of a sudden I thought I was in heaven And it's around 7 with so many women Angima Chanda comes down like thunder Where Nikaya from a telephone wire The way she was acting didn't hesitate Took a phone number to mano Definite they smile bila time Bio man be no doubt Mazi pia nae akasema ndiye tell you Mamazi wa Kisumu wanapenda bia 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 Bring the chorus in I yank to the beat, move to the left when the yank to the beat. Say Big Ben. That's why they call me Pin Luo Floor Rap King. Everybody let's sing. Say Big Ben. I yank to the beat, move to the left when the yank to the beat. Say Big Ben. That's why they call me Pin Luo Floor Rap King. Everybody let's sing. Let me pumzika. Breathe in, breathe out. Please let me pumzika. Let me pumzika. Breathe in, breathe out. Please let me pumzika. Let me pumzika. Breathe in, breathe out. Please let me pumzika. Let me pumzika. Breathe in, breathe out. There's no pumzika cause Big Ben. I yank to the beat. Move to the left when the yank to the beat. Say Big Ben. That's why they call me Pin Luo Floor Rap King. Everybody let's sing. Say Big Ben. I yank to the beat. Move to the left when the yank to the beat. Say Big Ben. That's why they call me Pin Luo Floor Rap King. Everybody let's sing. I yank to the beat, move to the left when the yank to the beat. Say Big Ben. That's why they call me Pin Luo Floor Rap King. Everybody let's sing. Say Big Ben. I yank to the beat, move to the left when the yank to the beat. Say Big Ben. That's why they call me Pin Luo Floor Rap King. Everybody let's sing. That's why they call me Pin Luo Floor Rap King. Everybody let's sing. That's why they call me Pin Luo Floor Rap King. Everybody let's sing. That's why they call me Pin Luo Floor Rap King. This song goes out to wase wanapenda kupare wasichana tuhanye hare hare hare. Yeah, kleptomaniacs. Let's go. Let's go. Tuamke, tukaruke, tuchizike. Tuamke, tukaruke, tuchizike.
mashati uchi kwa floor. Uweni hizo simamini na mashati chizi samo. Wacheni niseme story ya hare na mashori mabale raba Johnny. Ziko kwa wingi na sasa twende nchini kiketo utaamini na kiri na mungiri de piko tumewasili. Lady, if you wanna scream hare fella tuhanyeni mpaka che. Sing along now. Hare 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 tuamke hare tukaruke hare tuchizike hare 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 tuamke hare tukaruke hare tuchizike hare hare. Basi wachani endele kupiga makelele, tuko wapi kengele, mamanzi hapo mbele, sura nzuri na nywele, tumeshikwa na nyege, sa turuke sengenge, twende tuka segede, ati nini segede, umeingia kani, mikono hewani, na pesa mfukoni, nyama kwa sahani, okota kahani, peleke gizani, mwambie wa mtamani, vipi hadharani, hey, hey, jamani, chezo kasarani, moto pale ndani, samahani. Uweni hizo simamini na mashati uchi kwa floor. Uweni hizo simamini na mashati chizi samo. Wacheni niseme story ya hare na mashori mabale raba Johnny. Ziko kwa wingi na sasa twende nchini kiklepto utaamini na kiri na mungiri de piko tumewasili. Amke hare tukaruke hare tuchizike hare 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 tuamke hare tukaruke hare tuchizike 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 hare hare You know, I just realized the mic was on the entire time. You guys, mnasikia tu stories zote mnasikia tu stories zote tunapiga hapa, you know. Anyway, that was hare, you know. Hey, we mambo ni mengi. Now, tomorrow is Friday, and one of our very own Mr. Ezi Cocktail, Baba Taifa, is going to be having his show tomorrow, 7th of November, from 1 p.m. to 8 p.m. at the Baraza Media Lab. He's doing an album launch. Please show up for him because he's also raising money for his surgery. Remember, he was shot on 20th of October last year. He was shot by the police while at a protest. So please support Ezi Cocktail. If you'd like to, maybe you are not able to attend, but you'd like to support him and his medical treatment, you can send that. You can use his still number 431-6784. 431-6784. And of course, on Saturday at Jalaram Auditorium in Nairobi, we're going to be having WaNjeri 2.0. This is a story of WaNjeri Maathai. This is a stage production. Early bird tickets are 1,000 shillings. Ordinary tickets are 1,500. If you'd like VIP, it's 2,000. But I usually want a VIP for a play. I'm out and I want WaNjeri Maathai. Yeah. Nimeongea vibaya. Sikuwa na vibaya. And of course, there's a lot to do with regards to the arts this weekend. Christine Johannes, is it Johannes or Johan? Johannes
has What a Mess. This is a production that's going to be happening at Gitanga Road Bribon Theatre on the Austin stage. Saturday, 3 p.m. The entry is 1,000 Kenya shillings. So you have a lot you're doing this weekend. And of course, on Thursday, which is today, hii ni kama imechelewa, Flozi. Let's see. Oh, from 6 p.m. So this is still ongoing. Perhaps you're wondering, hey, what can I do with this evening? We have the Kit Fest 2025, a decade of connecting cultures. What if a bunch of idiots production? There's a play that is ongoing at the Kenya National Theatre from 6 p.m. That one, I don't think you'll catch it, but Anyway, if they're able to do that again, because I feel like plays should have like 2 days so that you're able to, if you miss one day, you're able to go for the other day. But that's what's coming up in terms of art. So you have an event-packed weekend. There's no reason to stay in the house and be bored, Get out of the house. Go and see what else is out there. Let's get some music. We're almost wrapping up the show. Thank you so much for making time and keeping me company right here. We do not take that for granted. Asante sana. And we pray that now, as you're getting into the weekend, we are putting you in the right frame of mind, in the right mood, so that you can go and kick some. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Ninyashinski na DEP vile naifeel mazee. Kani ningekuwa msanii wa sanaa ya silaha, ningekuwa na jamii ya masadam kawa saba na mabunduki na makofia kabilau, bidhaa za kujijali tu hali mashauri. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vibusa wa tauni, wavue mashati mapanti ni kama wauni. Wenda wazimu na saa, sikiza hii story vizuri jamaa. Rap naifanyia chapa na mafans wanaonipenda jamaa. Sasa ukinichukia siwezi jali hata. Kawe ni MC, stick to the wax. Unafaa kuweza kutumia hip hop na other tracks. Sikuchukia wadhiju wanatawala industry, na we bado uko chini. Kabla jina yako grow jipe miaka 8. Kalazman kutukane ndo ujulikane. Hip hop ni culture ya love, usisahau. Pole kukwambia sikuchuki na kudharau. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Nasikia kuna MCs flani wametutusi, ati lyrics zetu mazeni za upuzi. Na heri sisi hao wamejana virusi, kumangana kila mahali kama mambuzi. Na ningekimia ningenyamaza singejali, ni venye rap tone ilianza uchangani. Ukalimani, ukaliani, uhali gani? MC lango la kuroga ni kupata mali. Matamshi ya changanya kama lugha ya Punjabi, kukubaliwa na wanati hata na mababi. Wacha kujidu mzee hatari, kusema na mimi nasema lakini tu ni safari. Tuendelee ama tusiendelee? 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 Niaje bro, niaje sister, tunawacheki. We got mad love for you. Niaje bro, niaje sister, tunawacheki. We got mad love for you. Nina traki, nina mistari, Swahili jangili. Mkono wa kushoto ni Mike Mbota na Bangili. Tema na mimi kauna rhymes kami ambili. Kasi vyo risasi kwa shingo, macho na akili. Lakini kabla nijaze nafasi ya pili, lazima nirudishe matusi za hama kafiri. Barabara na gari na wacha mkiwa chakari. Kazi ni usafiri, nasima MC matata. Kabla single yako ipite yangu kwa chati, geuza jina, geuza flow, geuza trouser na shati. Na bado kitoboa kuniguza ni bahati. Naroga na kihindi tena kigujarati. Yeah, zaga blow, ziki zao. Kutema na mimi lazima utupe mbao. Ule jamaa mlidharau sana, speed ka bunduki. Chiki plow, chiki plow. Hatuteki nazi. Mafans wetu wamesema ndio, au sio? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Niaje bro, niaje sister, tunawacheki. We got mad love for you. Niaje bro, niaje sister,
Niaje bro, niaje sister, tunawacheki. We got mad love for y'all. Yeah, I'm sure you guys had Kolo here trying to say that there was no beef. Aye, we know what we know. But you know what? Wacha tuachie hapo. Ladies and gentlemen, have a lovely weekend. Please be safe, take care of yourself, and remember, one moment of anger can completely turn your life upside down. So take a deep breath, step back, and walk away from trouble. From sunrise to sunset, all day and night. Our radio. Tunapita kama moshi na kabla tuzame mchangani, kuna kushinda na kufeli. Inabidi ujijue tofauti ya mwalimu na mwanafunzi ni ujuzi na ujuaji. Oh, it's unbelievable that we make it this far. Undeniable, we see the promised land from afar, and it's so beautiful. No, they can't touch the fire, and you know it's not in vain. Steady tripping through the pain. Oh man, steady rocking on the midnight train. Steady rocking on the midnight train. Oh Lord, oh Lord, steady rocking on the midnight train. Steady rocking on the midnight train. On the midnight train. Siku zazidi badilika, mengi yazidi kunipita jama. Oh no, maji yalipozidi unga, hawakudhani tutafika. It's unbelievable that we made it this far. Undeniable to see the promised land from afar. So beautiful, they gon' know who we are. They keep on walking in the rain. Kuna blessings in the pain. Steady rocking on the midnight train. Steady, ready. Steady rocking on the midnight train. Oh Lord, steady rocking on the midnight train. To Zion, to Zion, Zion. It's on our road to Zion. Nothing will ever deny us. Whatever it takes, keep on rocking. Whatever it takes, keep on moving. To Zion, to Zion, to Zion. Yeah, 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 yeah. Steady rocking on the midnight train. Oh Lord, steady rocking on the midnight train. To Zion, to Zion, to Zion, to Zion. Steady rocking on the midnight train. Steady rocking on the midnight train. Oh Lord, steady rocking on the midnight train. To Zion.